Kunja Bihari Gopichana Balava Girdhavidhavi Gopichana Balava Girdhavidhavi Yashoda Nandana Brachachana Ranchana Yashoda Nandana Brachachana Ranchana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Om Vishnupad, Paramahamsa, Parivraja Ачарья. Ashtotara Satshri Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad, Paramahamsa, Parivraja Ачарья. Ashtotara Satshri Srimad, His Divine Grace, Bhaktivinoda Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki. ISKCON Founder Ачарья Srila Prabhupada Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki. Vrindavan Dham Ki. Navadvip Mayapur Dham Ki. Yamuna Maye Ki. Ganga Maye Ki. Bhakti Devi Ki. Srimati Tulsi Devi Ki. Samaveda Bhakta Vrinda Ki.
Iskon Vatmana Guru Vrinda Ki, Sankirtan Yagya Ki, Shri Shri Gauranitai Ki, Shri Shri Radha Madhava Ki, Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Glories, glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Vishnupada Krishna Vishta Bhutale Srimate Bhaktivadanta Swami Nitanamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Padacharni Nivashesha Shanivari Pastatya Deshtani. Thank you. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Enmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, we finally have some warm weather. Нарешті в нас тепла погода. It seems like it's been cold forever. Я вже думав, що назавжди цей холод буде панувати. I want to thank everybody for coming. Я дуже вдячний всім вам, що ви прийшли сьогодні. The last time I was asked to give a Sunday lecture, I wasn't very satisfied with my topic because I spoke about the austerities of Raghunath Das Goswami. Коли мене останній раз запрошували дати недільну лекцію, я не був дуже після цього задоволений, тому що я надзвичайну увагу приділив саме тим аскезам, які виконував Шріла Рагунат Дас Госвамі. And the Sunday lecture is focused on helping welcoming new people to Krishna consciousness. Насправді недільна лекція має на меті допомогти тим людям, які тільки но прийшли до товариства свідомості Крішни. So before I begin, is there anyone here for the first time? Перед тим, як я почну лекцію, скажіть, будь ласка, чи є хтось, хто прийшов сьогодні вперше? Oh, very good. This is your first time to the temple? His first time to the temple? Ви перший раз прийшли в храм? Так. Welcome. Thank you for coming. Ласкаво просимо, дякуємо, що ви прийшли. Anybody else? Хто ще? Перший раз, she is for the first time in the Kyiv temple. I see. Where are you from? From? She is from Kyiv. Ви з Києва, але саме в Київському храмі вперше. Ви були в інших храмах свідомості Крішни.
She started her Krishna consciousness in Ireland. She lived for a while in Ireland, and then she moved here in Kyiv, and she's for the first time here in Kyiv Temple. I see. So you speak English? Huh? Ви розмовляєте англійською? Так, трохи. I see. Well, thank you for coming. Дуже вдячний, що ви прийшли сьогодні. I decided to speak not too much on philosophy today, but on more on pastimes of Krishna. Хочу сьогодні поговорити не стільки про філософію, скільки про ігри Шрі Крішни. So, if anyone has questions on philosophy, they can speak to some of the residents or some of the members of the community here that are very qualified to speak on philosophy. Якщо у когось є дуже важливі вопроси щодо саме філософії, можете звернутися до тих кваліфікованих осіб, які проживають тут у храмі, у цій громаді. So, I decided to speak a little bit about Krishna's qualities. Хочу сьогодні трохи поговорити про якості Крішни. But just for a brief introduction to the philosophy for the new guests, it's not really a difficult, I mean, there are very deep parts of the philosophy, but the basic philosophy of Krishna consciousness is quite simple. Хочу все ж таки сказати кілька моментів з філософської точки зору для тих, хто прийшов сьогодні вперше. Насправді філософія свідомості Крішни дуже глибоко, проте її основні положення досить прості. But the basic philosophy is that Krishna is a name for God, and everything is emanated from Krishna. The Vedas say Janmadhyasya yata. The absolute truth is that from which everything has emanated. Основна філософія така. Крішна – це ім'я Бога. Цей Бог, Крішна, є джерелом усього. У Ведах сказано «Джанмат ася ятаха». Цей санскритський вислів свідчить про те, що все, що ми бачимо навколо, має своїм джерелом саме Крішну, Богоособу. And therefore we are also emanations from Krishna, and our duty is, as part of Krishna, is to please Krishna. Ми також є енергією Крішни, частинками енергії Крішни. Тому наш головний обов'язок – це слугувати йому, стати слугами Крішни. And Krishna says in the Vedas that Naham Prakasha Savasha, he's not manifest to everyone. So to understand Krishna, one has to take to the practice of devotional service. Крішна каже «Нахам пракаша сарвася», це означає, що він не відкривається кожному. І пізнати Крішну можна тільки залучивши себе до практики відданого служіння. And Krishna says also, Bhaktyamam avijanati yavan yaschasmi tattvata, that only by devotional service will you be able to understand him. В іншому місці Крішна також каже «Бхактімам абіджанаті», це означає, що тільки через бхакті можна його зрозуміти. So that's just the basic philosophy. And це дуже так коротко, стислий виклад філософії свідомості Крішни. This book in English is called The Nectar of Devotion. Є така чудова книга, яка англійською зветься, вона зветься «Нектар відданості». This came, Prabhupada published this in 1970. Шрила Прабхупада видав цю книгу у 1970 році. And when I was first became a devotee in Boston, every night we have a class in this book. Every night there was a class on the nectar of devotion. Коли я став відданим, приїхав до храму, то кожного вечора в нас був клас, була лекція саме з цієї книги «Нектару відданості».
Actually, it was more like there was a class on Bhagavad Gita, and after the Bhagavad Gita class, we would sit in a circle, and we would read one paragraph from the Nectar of Devotion, and then the next person would read another paragraph, and we would go around in a circle, each person reading one paragraph. Насправді, ввечері була спочатку лекція з Бхагавад-гіти, проте потім, після завершення, ми сідали так кругом, один біля одного, і починали читати по черзі, кожна людина по одному параграфу. Так ми читали книгу «Нектар відданості». So in one of the chapters that I want to read from is chapter 21. It's called The Qualities of Shri Krishna. Сьогодні я хочу почитати з цієї книги з розділу 21, який зветься «Якості Шрі Крішни». I want to read this third paragraph, listing the qualities. Starting Шрила Свамі. Yeah, and read two paragraphs. Okay. Also the paragraph after the qualities are finished. So read two paragraphs. Okay. Добре. В цьому розділі, зокрема, йде мова про наступне. Шрила Рупа Госвамі, переглянувши багато священних писань, склав дальший список трансцендентних якостей Господа. Перше. Кожна частина його тіла дуже красива. Друге. Він має усі сприятливі ознаки. Третє. Він найвищою мірою привабливий. Четверте. Господь осяйний. Господь сильний. Господь вічно юний. Господь чудовий знавець мов. Господь правдивий. Його мова дуже приємна. Він добре володіє мистецтвом говорити. Господь посідає неосяжне знання. Він мудрий. Господь геніальний в усьому. В нього чудовий артистичний смак. Господь надзвичайно здібний та вправний. Він вмілий, вдячний, сповнений рішучості. Господь вміє обрати правильне рішення відповідно до часу та обставин. Він бачить усе крізь призму вед, священних писань, і все, що він каже, оперте на їхній авторитет. Господь чистий, він панує над своїми чуттями, він наполегливий, він терплячий, йому властива вибачливість, він стриманий, задоволений у собі, врівноважений, щедрий, побожний, має лицарську вдачу. Він співчутливий, шанобливий та вічливий. Він гречний. Він великодушний. Він сором'язливий. Господь завжди захищає своїх відданих. Він щасливий. Господь завжди бажає добра своїм відданим. Господа можна підкорити любов'ю. Це 40-ва якість. Він сприятливий з будь-якого погляду. Він наймогутніший. Його слава поширена всім творінням. Його знають і люблять усі. Він має особливу прихильність до відданих. Господь приваблює усіх жінок. Йому поклоняються усі. Він володіє усіма щедротами. Господа шанують усі. Він верховний повелитель. Це 50-та якість. Він верховний повелитель. Далі. Верховний Бог особа посідає ці 50 трансцендентних якостей у всій повноті. І ці його якості безмежні, як глибокий океан. Іншими словами, виміряти його якості неможливо. Як невід'ємні часточки Верховного Господа, індивідуальні живі істоти також можуть незначною мірою посідати ці якості за умови, що стануть чистими відданими Господа. Інакше кажучи, будь-яка зі згаданих трансцендентних якостей може бути присутня у відданому незначною мірою. Натомість у Верховному Богові особі ці якості завжди присутні у всій повноті. So there's examples of Rupa Goswami, the author of this book, has given examples of some of Krishna's qualities by describing his pastimes. So I would like to give some
examples, like for instance, the quality number 12, highly intelligent. Отже, Рупа Госвамі, він описує основні якості Господа, які пов'язані з його, Господа, певними іграми. І зараз я хочу обсудити деякі з якостей Господа, перелічених якостей. Наприклад, 12-та якість зветься «Він, Господь, є мудрий». So an example of Krishna's intelligence is he, to give a good example on how one should live, when he was on this planet, he went to the school of his teacher, Sandipani Muni, and by once hearing from him, he became expert in all different subjects. Такою ілюстрацією до того, що Крішна є мудрим, є той приклад, що коли він перебував на цій планеті, він мав за свого вчителя відому особу Сандіпані Муні. Лише одного разу, почувши якесь знання від Сандіпані Муні, Крішна одразу досконало опановував це знання. And another example of Krishna's high intelligence was exhibited when one Yavana king attacked Mathura. Інший приклад, коли Крішна явив свою мудрість, був, коли один цар Яван напав на Мадхуру. Mathura was where Krishna had all of his associates living, and when he killed Kamsa, Kamsa's two wives were daughters of Jarasandha, so they returned to their father's home. Крішна перебував у Мадхурі разом зі своїми найближчими супутниками. І так виявилося, що коли Крішна вбив у Мадхурі Камсу, двома дружинами Камси були доньки царя Джарасандхи. І тому Джарасандха вирішив помститися Крішні. So Jarasandha was not too happy to see that his daughters were now back in his house, and he vowed that he was going to rid the world of the Yadu dynasty. Джарасандха не був дуже щасливий з того приводу, що його доньки повернулись до його дому. І тому він оголосив війну Крішні, який перебував у Мадхурі. So he attacked Mathura, and he had 13 divisions of soldiers, and Krishna only had one division, but none of Krishna's soldiers were killed, and all of Jarasandha's soldiers were killed. Джарасандха напав на Мадхуру, маючи у своєму складі 13 великих дивізій. У Крішни була лише одна дивізія воїнів, проте жоден з воїнів Крішни не постраждав, а всі воїни Джарасандхи були розбиті. And this is also an example of Krishna's quality of heroic. Rupa Goswami gives this pastime as also an example of Krishna's heroism, that he could annihilate the whole army of Jarasandha and not one of his soldiers was hurt. Також ця історія є прикладом до ще однієї якості Шрі Крішни, це яка говорить про те, що він героїчний. Так Рупа Госвамі приводить це як приклад того, яким героїчним є Крішна. Він переміг Джарасандху з його армією повністю, проте жоден з воїнів з армії Крішни не постраждав. So this Jarasandha retreated, and 17 more times he attacked Mathura, and 17 more times he was defeated. Джарасандха зазнав поразки, відступив, і після цього ще 17 разів здійснював атаку Мадхури, проте був розбитий протягом усіх цих 17 разів. And when he was preparing to attack the city for the 18th time, another king from the Magadha province, I believe, his name was Kalyavan. He was a Yavana king, which meant he was an untouchable.
Коли він збирався атакувати, Джарасандха збирався у 18-й раз атакувати Мадхуру, то в нього виявився його прибічник, якого звали Тальяван. Його ім'я Тальяван? Кальяван. Кальяван. Його звали Кальяван, він був царем яванів. And so Krishna was in a little bit of a dilemma. He was being attacked from both sides. Jarasandha was planning an attack, and Kaliyavan was also planning an attack. So Krishna erected the fort, Dwarka fort, within the sea, and he moved all of the residents of Mathura to this fort. Крішна зустрівся з дилемою. Йому треба було відбити атаку з обох боків. З боку Джарасандхи та з боку Кальявана. Тому що зробив Крішна? Він проявив свою чудову дивовижну фортецю, місто Дварака. І перевів усіх мешканців Мадхури до Двараки. So, the untouchable king Kaliyavan, he could not, by Vedic rights, Krishna couldn't kill him directly. The Kshatriyas were not allowed to touch the untouchables, even to kill them. So Krishna had to devise a plan how to defeat Kaliyavan. Кальяван був недоторканим. Це означало, за походженням, це означало, що Крішна, який грав роль кшатрія, не міг до нього торкатися, навіть вбивати його він не міг. Тому Крішна винайшов хитроумний план. So Kaliyavan was there outside the city with his unlimited numbers of soldiers, but Krishna simply walked out of Mathura city by himself with no weapons, and he just walked past all the armies and past Kaliyavan, and Kaliyavan began to follow him on foot. Що зробив Крішна? Він просто вийшов за ворота, за браму Мадхури і пішов повз Кальявана та його численну армію. І Кальяван, прийшовши до тями, почав переслідувати ще Крішну. And Kaliyavan was surprised, but he followed, and he tried to catch Krishna to defeat him without weapons, because Krishna didn't have any weapons, so he was going to try to catch Krishna and defeat him in that way, but he couldn't catch Krishna. Крішна не мав з собою ніякої зброї. Здивований Кальяван почав переслідувати Крішну, намагаючись так чи інакше зупинити його та вбити. So finally Krishna led him into the cave of a mountain, and in the cave was lying a sleeping man named Muchakunda, and Krishna led Kaliyavan into the cave, and then he kind of disappeared. So when Kaliyavan came in the cave, all he saw was Muchakunda sleeping, and he thought it was Krishna. Таким чином Крішна завів Кальявана до гірської печери. У цій печері спала людина, яку звали Мучакунда. Крішна потрапив до цієї печери і потім зник. Коли Кальяван зайшов у печеру, він подумав, що людина, яка спить, це саме Крішна. So, thinking it was Krishna sleeping and thought he was being a coward, not trying to avoid the fight, he kicked Krishna. He kicked Muchakunda, and Muchakunda woke up, and Muchakunda had received the benediction that whoever woke him would be burned to ashes. Кальяван, зайшовши до печери, подумав, що це той, хто спить, це Крішна, який намагається таким чином уникнути сутички з ним. І він почав пробуджувати Мучакунду. Насправді це був Мучакунда, але у Мучакунди було таке благословення, що кожен, хто розбудить його, буде спалений його поглядом на попіл. So when Muchakunda awoke, Kaliyavan was burned to ashes, and Krishna was saved from having to kill him personally. Мучакунда прокинувся, і Кальяван був спалений на попіл.
А Крішна таким чином уник необхідності вбивати, тобто торкатися Кальявана. So this is the story that Rupa Goswami narrates to illustrate that Krishna is highly intelligent. Ось таку історію наводить Шрила Рупа Госвамі, щоб проілюструвати мудрість, якість мудрості Шрі Крішни. But actually, the fact is that Krishna actually he didn't need to kill Kaliyavan in this way, but his actual plan was he wanted to show his mercy to Muchukunda. Насправді це не було головною ціллю у цій історії Крішни вбити Кальявана. Що він насамперед хотів, це щоб Мучукунда побачив його Крішну. Because Muchukunda had fought for the demigods for many years, and after he had finished his fighting for the demigods, so much time had passed that his family had already died and his kingdom had already been lost, and he had no home to go back to because so much time had passed. So he got the benediction from Kartikeya, the commander-in-chief of the demigods, that he could burn to ashes anyone that awoke him from his sleeping. Справа в тім, що Мучукунда дуже багато років воював на боці півбогів. Він дуже багато зробив до півбогів, проте час плине по-іншому, з різною швидкістю на планетах півбогів і на Землі. Тому, коли Мучукунда повернувся до Землі, він побачив, що вже його родичів немає, його будинку теж немає. Він вирішив, що йому треба трохи перепочити і заснути. І він отримав від Картікеї, головнокомандуючого військами півбогів, таке благословіння, що кожен, хто спробує розбудити його, буде спалений його поглядом. So Krishna, he wanted to show his mercy to Muchukunda, and that was actually the prime reason that he went to the cave. And after Kaliyavan was burned to ashes, Krishna appeared before Muchukunda, and Muchukunda offered his prayers, and then Muchukunda was delivered. Крішна дуже хотів дати свою милість Мучукунді, тому коли Кальявана було спалено поглядом Мучукунди, Крішна явився перед Мучукундою, та той підніс йому величні молитви. І нарешті отримав звільнення з цього матеріального світу. So the next quality that I wanted to speak about was 23, listed as number 23. It's called steadfast. Також я хотів би сказати про 23-ю якість Шрі Крішни, яка зветься «Він наполегливий». So an example of Krishna's steadfastness was exhibited in relation to the story of the Shamantaka jewel. Ця якість Шрі Крішни, наполегливість, була дуже добре проявлена під час історії з каменем Сямантака. We know that Satyajit, who was a king within the jurisdiction of Dwarka, he was a great devotee of the sun gods, and he worshipped the sun god and received the Shamantaka jewel as a benediction from the sun god. He was married to the daughter of the sun god. He was married to daughter of sun god, or he just worshipped the sun god. Yes. No, Satyajit, he worshipped the sun god. Yes. Сатраджит, цар, який перебував під юрисдикцією царя Двараки, Крішни, поклонявся богові сонця і отримав винагороду за це від бога сонця чудовий камінь Сямантака. And this Shamantaka jewel, it could produce 170 pounds of gold every day. І цей камінь Сямантака міг породжувати 170 фунтів, 170 pounds?
170 фунтів, тобто це 68 кілограмів золота на день. So Krishna, he approached Satyajit and he asked him, this is a very wonderful thing, the best thing should be offered to the king. So he asked Satyajit to offer the jewel to King Ugrasena. Крішна порадив Сатраджитові подарувати цей чудовий, найчудовіший камінь до царя Шурасени. Уграсени, тому що найкраще має належати головному з царів. And Satyajit was too attached and he said, no, I want to keep the jewel. It's producing 170 pounds of gold every day. I'm becoming very wealthy and famous. I want to keep the jewel. Але Сатраджит не хотів розлучатися з каменем. Хто ж захоче позбавляти себе 68 кілограмів золота кожного дня? І тому він сказав, ні, я дуже прив'язаний, я хочу бути щасливим завдяки цьому каменю, я не віддам його. So Krishna said, oh, it didn't bother him, and Satyajit was worshipping the jewel, was worshipping the sun god and keeping the jewel, and he was getting his gold. And unfortunately, he had a younger brother named Prasena who wanted to show off the opulence of the family and put the jewel on his neck and got on a horse and was riding through the forest with the jewel around his neck. Добре, сказав Крішна, нехай камінь залишається в тебе. Отже, Сатраджит поклонявся Богові Сонця, продовжував насолоджуватися золотом, яке він отримав від каменя Сямантака. Одного дня брат Сатраджита, якого звали Прасена, вирішив піти на полювання до лісу, і він повісив камінь Сямантака собі на шию, тобто дали на груди. Prasena was attacked by a lion, and the lion killed Prasena and the horse, and he took the jewel. Великий лев напав на Прасену, вбив його та його коня і забрав камінь. And then there was another resident of the forest, Jambavan, and he heard about this lion killing Prasena and taking the jewel. So he went and killed the lion, and he took the jewel for himself, and he gave it to his son as a toy. Інший мешканець лісу, якого звали Джамбаван, величезний, він був у тілі ведмідя, так, Джамбаван. He was in bear body, like a... Так чи інакше. I think it says gorilla in the Krishna book. He was a gorilla in Krishna Lila, in Rama Lila, in Krishna Lila. That's what it says in Krishna book, that he was in the body of a gorilla. During Krishna's pastimes with Syamantaka jewel, he was in a gorilla body. Yes. I'm sorry. Отже, інший мешканець лісу, якого звали Джамбаван, до речі, він був у тілі величезної мавпи, горіли. Він почув, що лев вбив Прасену та забрав в нього цей чудовий камінь. Тоді він вбив того лева і забрав камінь до себе, подарував своєму синові як іграшку. So, he gave the jewel to his son, and his son was playing with it. And in the meantime, Satyajit had lost his jewel, and he thought that Krishna had taken the jewel because Krishna had asked him to give it to King Ugrasena, and he hadn't given it to him. So Krishna thought that, Satyajit thought that Krishna had stolen the jewel and killed his brother. Отже, син Джамбавана почав гратися з каменем Сямантака, а тим часом Сатраджит запідозрив, що саме Крішна вкрав камінь Сямантака. Він почав його звинувачувати в цьому. І що Крішна також вбив його брата. And these rumors were being spread around Dwarka that Krishna had
killed the brother of Satyajit and taken the jewel, and Krishna was not very happy about this. Крішна не був дуже щасливим з того приводу, що вже пішли чутки про те, що він начебто вбив брата Сатраджита. So Krishna went looking himself in the forest, and he found the dead body of Prasenna, and he found the dead horse, and then he found the dead lion, and he looked further, and he found this cave, a tunnel actually. Крішна особисто пішов до цього лісу, він знайшов тіло вбитого Прасени, тіло його коня, тіло вбитого лева, і нарешті він потрапив до печери. Це була навіть не печера, а такий великий тунель. And so when he found this tunnel, it was a very deep tunnel, a long deep tunnel, and he was with all the residents of Dwarka, so he told them to wait outside, and Krishna went into the tunnel himself, and when he reached the bottom of the tunnel, he found that the son of Jambavan was playing with the Shaimantaka jewel, and when the nurse saw Krishna, she screamed, and Jambavan came to see what the commotion was. Отже, Крішна зайшов до цього дуже темного та глибокого тунелю. Він порадив тим його слугам, які супроводжували його, почекати біля входу в печеру, а сам пішов до самого кінця, до самого низу цієї великої печери, цього тунелю. Там він побачив, як син Джамбавана грається з каменем Сімантака. Ненька сина Джамбавана побачила Крішну та почала дуже сильно кричати. So Jambavan came, and he was very angry. He's a great devotee. Jambavan was a great devotee of Krishna, even from Ramayana, from Ramalila. He helped Ramachandra build the bridge across the ocean. But because Jambavan was in an angry mood, he did not recognize Krishna as his Lord, and they began fighting. Джамбаван, побачивши Крішну, почав з ним битися. Справа в тім, що Джамбаван ще з часів Господа Рами, під час Рама-ліли, у Рамайні описано, як Джамбаван був великим відданим Господа Крішни, який тоді з'явився як Господь Рама. Саме Джамбаван допоміг Господу Рамі збудувати міст на Ланку. Проте через свою лють, яку він відчував до несподіваного свого гостя, Джамбаван не зміг розпізнати свого господина в особі Шрі Крішни. And they fought for many, many days and nights without stop. I think it was something like 28 days and nights they fought, and there was no stoppage in the fighting. And finally, Jambavan came to his senses and said, who is this person? I'm the strongest living entity alive, and who is this person that I cannot defeat? Протягом 28 діб вони билися один з одним. І нарешті, на 28-й день, Джамбаван почав дивуватися, хто ж ця людина, найсильніший серед найсильніших. And he realized that it was none other than his Lord, Krishna. And so the fight ended, and Krishna took the jewel back. But when he came out of the tunnel, it had been 28 days, so all of the residents of Dwarka thought that he had perished in the tunnel, and they were all mourning because they didn't know what happened with Krishna. So they were back in Dwarka, and Krishna went back to Dwarka by himself.
Отже, після того, як Джамбаван визнав у Крішні свого господина, бій був закінчений. Джамбаван віддав каменя Крішні, звичайно, але коли Крішна вийшов з тунелю ззовні, він побачив, що всі його слуги вже пішли з того місця, тому що минуло вже 28 діб, і у розпачі слуги Крішни вирушили ще до цього у Двараку. So all the residents were very pleased to see Krishna come back. And Krishna returned the jewel to Satyajit and cleared his name and fame because these rumors were going around that Krishna was the one that had killed Praseena and stolen the jewel. Крішна повернувся у Двараку, і мешканці Двараки були дуже щасливі знову побачити Крішну. І Крішна таким чином він повернув ці камінь Сатраджиту та відновив своє добре ім'я, тому що ще тоді панували такі чутки про те, що начебто Крішна вкрав камінь Сімантака, але у цей момент його репутація була відновлена. The next quality of Krishna, that's an example of Krishna's quality of steadfast. Це була ілюстрація до якості Крішни, яка каже, що він є наполегливим. That he just did his job until he got the jewel back. Even he had to fight for 28 days and nights with Jambavan. Крішна не полишав своєї мети протягом 28 діб, продовжуючи бій з Джамбаваном для того, щоб здобути нарешті камінь Сімантака. The next quality I want to speak about is his compassion. Інша якість Шрі Крішни, про яку я хочу розповісти, це його співчутливість. And devotees, I can tell you one story about a devotee, a godbrother of mine. His name was Bhuvaneshwara. Хочу розповісти вам про мого одного брата в Бозі, мого духовного брата, його ім'я було Бхуванешвара. He was a cook in Vrindavan. He left his body, I think, within the last few years, maybe a couple of years ago. I saw him. I didn't know he left his body. He already passed away. Yeah, he left his body. I remember him very well. He was a brahmachari. Yes, he was a cook in Vrindavan temple. Мій духовний брат Бхуванешвар, він був кухарем у храмі у Вріндавані. So one time I went to Vrindavan and he was chanting around. We were chanting japa together in the morning, and I asked him, how have you? He had been living in Vrindavan for many years, and he's just cooking every single day, cooking the sweets for the deities. Бхуванешвар, він залишив своє тіло, до цього сказав Ладвамши Прабху кілька років тому. Одного разу Ладвамши Прабху побачив Бхуванешвара Прабху біля храму у Вріндавані, той повторював свої круги, махамантри, і він запитав в нього, як тобі вдається? Ти постійно живеш у Вріндавані і кожен день ти готуєш для божеств, готуєш солодощі для божеств. So I asked him, I says, how have you been able to do this? Just stay continually in Vrindavan for all these years and cook every day and preach, because he was preaching to anyone coming to the Vrindavan as a guest. You must have experienced that. Yes, I had experience. Yes. And he said, I pray to the Krishna's compassionate nature. I pray to Krishna's compassionate nature, which is Radharani. І Ладвамши Прабху запитав у Бхуванешвара Прабху, так як же тобі вдається протягом багатьох років постійно готувати для божеств і також дуже сильно постійно проповідувати тим, хто приходив до храму? І Бхуванешвар Прабху сказав, що насправді я підношу постійно молитви до співчутливої природи Шрі Крішни. Ця енергія співчуття Шрі Крішни, його співчутлива природа має ім'я Радхарані.
And devotees, it's a good practice to pray to Radharani for compassion. Є така практика, віддані вони підносять молитви до Радхарані, яка уособлює з собою співчутливу природу Верховного Бога Крішни. And another example of Krishna's compassion is the story of Krishna releasing the kings that were imprisoned by Jarasandha. Інший раз співчутлива природа Крішни була розкрита в історії, коли він визволив з в'язниці велику кількість царів, які були ув'язнені Джарасандхою. As we know, Yudhishthir, he wanted to perform a Rajasuya sacrifice to declare Krishna as the Supreme Personality of Godhead. And in order to do that, he needed to conquer all directions first. Ми знаємо, що Юдхіштіра, коли хотів провести Раджасуя ягью, жертвопринесення Раджасуя, а мав він це зробити саме для того, щоб довести, що ще Крішна є головною особою в усьому світі. Так ось для цього жертвопринесення Юдхіштірі було потрібно завоювати усі напрямки довкола. Krishna advised him, to send his brothers out in each direction and make sure that there were no kings that were opposed to the rule of Yudhishthir. Крішна порадив Юдхіштірі послати своїх 4 братів у всіх 4 напрямках, щоб ті переконалися, що в жодному з напрямків немає нікого з царів, які були б опонентами до панування Юдхіштіри. So the 4 brothers traveled in each direction and they collected taxes for Yudhishthir, and there was no opposition except in one direction there was opposition from Krishna's eternal enemy, Jarasandha. 4 брати Юдхіштіри вирушили в 4 напрямках, і в жодному з напрямків не було ніякої опозиції, окрім одного випадку. Опір братам став чинити вічний супротивник Крішни, якого звуть Джарасандха. Jarasandha was the king that had attacked Mathura 17 times, and he was a demoniac king, and he did not accept the rule of Yudhishthir. So this was an impediment to the performance of the Rajasuya sacrifice. Це був той самий демонічний цар Джарасандха, який до цього, як ми розповідали, 17 разів атакував Мадхуру. І Джарасандха був опонентом до того, щоб Юдхіштіра провів це жертвопринесення Раджасуя. So Uddhava had given Krishna a plan on how to overcome the obstacle, and the plan that Uddhava gave to Krishna was to go there in the dress of Brahmins and beg a duel, because Jarasandha was famous for not forgiving Brahmins whatever they asked. Удава розробив план і порадив Крішні піти зі своїми друзями до Джарасандхи, перевдягшись у одяг браманів. Вони були кшатрії, але Удава порадив переодягтися їм у браманів і просити від Джарасандхи таку милість, щоб він дуель, щоб він вступив у бій з одним з них. So Krishna, Bhima, and Arjuna, they traveled to Jarasandha's kingdom, and in the dress of Brahmins, they went before Jarasandha, and when Jarasandha asked what they would like, they requested a fight.
Отже, Крішна, Бхіма та Арджуна відправились до Джарасандхи, і вони вдяглися у шати браманів. І коли вони підступили до Джарасандхи, той запитав, що ж вони хотять від нього. And it was settled up that Bhima and Jarasandha were equally matched and that they would fight. And they fought for many, many days. And finally, and at nighttime, they would only fight during the day, and at night they would retire into Jarasandha's palace. Отже, Джарасандха був відомий тим, що він ніколи не відмовляв браманам, і коли вони попрохали в нього бій з одним з них, Джарасандха обрав Бхіму як рівного бійця до себе, і протягом 28 діб знову був бій, жорстокий бій між Бхімою та Джарасандхою. Вдень вони билися, а ввечері всі вони приходили до палацу царя Джарасандхи. On the 28th day, Bhima, I think it was the 28th day, Bhima flatly told Krishna, he said, I cannot defeat him. He's very powerful, and I personally can find no means to defeat Jarasandha. На 28-й день Бхіма підійшов до Крішни та сказав, що я б'юся вже 28 діб, проте мені ніяк не вдається його перемогти, я не можу це зробити. So Krishna, he knew the story behind Jarasandha's birth. And Jarasandha was the son of his name was Brihadrath. He was a king. There was a king named Brihadrath who had no sons. He had 2 wives but no sons. And so they performed austerities so that he could have a son. But unfortunately, when Jarasandha's birth came, he was born half from one womb and half from another wife. So he was born in 2 parts. Крішна знав історію, що передувала народженню Джарасандхи. Насправді Джарасандха був сином царя, якого звали Бріхатврата. Бріхатврата не мав синів, в нього було 2 дружини, проте синів не було. Він виконав велике жертвопринесення, його 2 дружини завагітніли, проте згодом кожна з них народила лише половину дитини. And the king, Brihadrath, when he saw that the boy was born in 2 parts, he was very upset, and he just threw the parts into the forest and got rid of them. Бріхатврата був у розпачі з того, що в нього народився не син, а 2 половинки сина, і він наказав віднести, викинути їх у ліс. And there was a witch in the forest. She found the 2 parts, and she took the 2 parts and put them together, and the 2, all of a sudden there was a complete being, complete body. У лісі жила відьма, чаклунка. Вона з'єднала 2 половинки дитини, і дитина ожила. And she brought the boy, the full body, back to the king, and she gave it to the king, and the king was very happy, and he asked, what he could do for her for a benediction, and she said that she could name the child after herself. Her name was Jara, so that's why Jarasandha got the name Jarasandha. Отже, ця чаклунка принесла дитину, повноцінну дитину до царя. Цар був дуже щасливий і сказав, що чаклунка може просити в нього будь-яке благословення. І вона попросила лише того, щоб дитина була названа за її іменем. Її звали Джара, тобто дитину назвали Джарасандха, тобто той, хто був з'єднаний Джарою. So Krishna knew this history,
And he, to help Bhima defeat Jarasandha, he hinted to him, and he picked up a twig and he bifurcated the twig. And this way Bhima was given the power to understand how he could defeat Jarasandha. Крішна знав про цю історію народження Джарасандхи, тому він не тякнув Б'їмі, як той має вбити Джарасандху. Крішна взяв невелику гілочку і розщепив її на дві половини. Б'їма одразу ж зрозумів, що він теж має перемогти Джарасандху, розбивши його тіло на дві частини. And he stepped on one leg, Bhima stepped on one leg and lifted the other leg, and he bifurcated Jarasandha into two, and that was the end of Jarasandha. Наступивши Джарасандзі на одну ногу та потягнувши за іншу, Б'їма таким чином розірвав його на дві частини, і це був кінець Джарасандхи. And after Jarasandha was killed, Krishna installed his son on the throne, and Jarasandha had imprisoned more than 20,000 princes and kings in a cave, in a prison complex in the mountains. And Krishna had all these princes and kings released after Jarasandha's death. Отже, після смерті Джарасандхи Крішна визволив 20 тисяч царів та князів, які перебували у в'язниці Джарасандхи, яка в'язниця була розташована в горах. And so these kings, actually, Jarasandha, he was a devotee of Lord Shiva, and he would take these princes and kings and kill them as a sacrifice. So these kings and princes, when they were released and fed and clothed and bathed, they became very, very happy. Насправді ці царі та князі були призначені Джарасандхою для жертвопринесення, великого жертвопринесення Господу Шиві. Звісно, уникнувши смерті і отримавши звільнення від Шрі Крішни, і тим паче, коли їх нагодували, дали їм новий одяг та дозволили зробити омовіння, вони всі були дуже щасливі. So this is an example of the compassion of Lord Krishna. Отже, ця історія є прикладом співчутливості Крішни. And one more quality that I'd like to speak about is his quality of all cognizance. І також ще одна якість, про яку я хотів би сказати, це те, що він знає усе. All cognizant means he knows at all times, in all places, he's aware of everything. Це означає, що Крішна знає досконало, що саме має робити у будь-якій точці часу та простору. So this is the story of Duryodhana and Durvasa Muni. Duryodhana, of course, he wanted the Pandavas to suffer, so he knew that Durvasa Muni, if he could get Durvasa Muni to curse the Pandavas, then that would make him very happy. Це була історія, коли Дурйодхана попросив Дурвасу Муні проклясти пандавів. Дурваса Муні відомий тим, що його дуже легко вивести з ладу, і Дурйодхана сподівався, що якщо пандави не зможуть задовольнити Дурвасу Муні, то той завдасть їм прокляття. Durvasa Muni, he is actually a plenary expansion of Lord Shiva. So he's easily pleased, like Lord Shiva, he's easily pleased and
easily annoyed. Відомо, що Дурваса Муні є частковим поширенням самого Господа Шиви. І як його господин, Господь Шива такий, що його дуже легко задовольнити, проте легко вивести з рівноваги, саме такі якості має і Дурваса Муні. So, Duryodhana, he invited Durvasa Muni to come to his palace for a visit, and Durvasa Muni came with he usually traveled with like 10,000 disciples. Дурйодана запросив Дурвасу Муні до свого палацу. Дурваса Муні також був відомий тим, що подорожував з 10 тисячами своїх учнів. So, Duryodhana treated Durvasa Muni very nicely. He worshipped him nicely and served him nicely. And then Durvasa Muni asked what he would want. And Durvasa Muni was satisfied, and he asked what he would like for a benediction. Дурваса Муні був дуже задоволений прийомом Дурйодхани, який добре прийняв та нагодував Дурвасу Муні. Відпочивши, він запитав Дурйодхани, який той бажає отримати в нього благословення. So Duryodhana was planning this all along. He asked Durvasa Muni to visit the Pandavas in the forest at a certain time, and this time would be after they had already had their meals. Дурйодхана розказав про свій план Дурвасі Муні. Його план був в тому, що Дурваса Муні має вирушити до пандавів, причому прийти до них у той час, коли вони вже поїли, прийняли їжу. Because Duryodhana was aware that if Durvasa Muni came before the meals, then Draupadi had this plate that she had received from the sun god that could produce an unlimited quantity of food. Дурйодхана знав, що якщо б Дурваса Муні прийшов до часу обіду до пандавів, тоді вони змогли б нагодувати його дуже добре з його учнями. Тому що у Драупаді, дружини пандавів, був такий чудовий горщик, який міг принести скільки завгодно їжі, приготувати скільки завгодно їжі, проте лише один раз на день, доки сама Драупаді не поїсть. So, but if once Draupadi had eaten, then the plate would not produce any more for that day. Проте, коли Драупаді вже поїла, у цей день горщик більше не міг нічого приготувати. So if Durvasa Muni came after the Pandavas had already taken their meal, then they would not be able to supply Durvasa Muni and his disciples with any food. І Дурйодхана добре розумів, що якщо Дурваса прийде до пандавів з Драупаді у післяобідній час, тоді вони не зможуть нагодувати його разом з учнями. And Durvasa Muni would be upset, and Durvasa Muni would then curse the Pandavas, and this was Duryodhana's wish. І це було бажання Дурйодхани, що тоді Дурваса Муні буде дуже розчарованим, і він прокляне пандавів. So Durvasa Muni agreed, and Durvasa Muni visited the Pandavas in the forest at the time that Duryodhana had wanted him to, and Yudhishthira was here. He sees Durvasa Muni arrive with his 10,000 disciples, and he's thinking, "Uh-oh, what to do now?" Отже, Дурваса зробив все, як запланував Дурйодхана, і коли Юдхіштіра побачив, що Дурваса Муні після обіду прийшов до нього з 10 тисячами учнів, він був приголомшений. I have nothing to feed them, nothing to offer them, and to give himself some time, he asked them to go bathe in the river before eating. Юдхіштіра був приголомшений, і щоб виграти, так би мовити, час, він запропонував Дурвасі з учнями піти спочатку до річки прийняти омовіння. So when they went to bathe, Draupadi
started crying and chanting Krishna's name, Krishna, Krishna. And because Krishna is all cognizant, he came, Krishna came. Отже, коли це відбулося, Прабхупаді стала сльозно вмовляти Крішну, повторюючи його святі імена. І Крішна – це той, хто знає все у будь-який час і в будь-якому місці. Тому він прийшов, відповівши на молитви Прабхупаді. And Draupadi started crying, and she told Krishna her dilemma, and that she couldn't feed. They had no food to give the Durvasa Muni and his disciples, and then Krishna asked her if there was anything left in any prasadam left, any food left that she could give him. І Прабхупаді вона плакала, і вона розказала Крішні про свою дилему. Вона сказала, що гостей немає нічого, щоб нагодувати гостей. І Крішна тоді запитав неї, чи не залишилось в неї хоч трохи якоїсь їжі, хоч трохи прасаду. And she said, no, there was nothing left. And then he said, well, bring the pots that you used to cook with. І Крішна сказав, Прабхупаді сказав, нічого не залишилось. А Крішна сказав, ну принеси свої горщики, ми подивимось, може там хоч щось є. And in one of the pots there was a particle of vegetable, and Krishna grabbed it and he ate it. And at that time, all the disciples of Durvasa Muni and Durvasa Muni, they all of a sudden felt like they were completely full. And they couldn't eat anymore. Крішна побачив в одному з горщиків дуже невеликий шматочок овочей, і він з'їв його. І коли Крішна з'їв ці овочі, то всі учні, Durvasa Muni та його учні раптом відчули себе, начебто вони дуже-дуже добряче попоїли і вже нічого не хочуть їсти. And they were thinking, well, geez, they must have made some preparations for us back at Pandava's house, and we can't eat anything, so better than go back to the house, we might as well just leave. So they all left, and Krishna had solved the problem of Duryodhana's intrigue against the Pandavas. І Дурваса з учнями вирішили, що краще, щоб не соромитись, їм не треба йти до дому Юдхіштіри і там нічого не з'їсти з того, що їм запропонують. І вони вирішили залишити це місце, і таким чином Крішна врятував пандавів від інтриг, які чинив проти них Дурйодхана. And in Krishna's quality of inconceivable potency is exhibited by his pastime with Lord Brahma, when Lord Brahma stole the calves and the cows. Ще одна якість Крішни – це незбагненна його могутність. І вона була виявлена протягом ліли, яку Крішна влаштував з Господом Брамою, коли той вкрав хлопчиків та телят. Krishna not only expanded as the cows and the boys, but he also exhibited Vishnu, the Vishnu Mort. Each one of those forms exhibited each one of those cows, calves, and boys. When Lord Brahma came, they all turned into four-armed Vishnu forms. Крішна для того, щоб врятувати ситуацію, поширив себе в численні форми цих мальчиків та пастушків. Це був сам Крішна. І коли Брама прийшов подивитися через рік на те, що відбулося, Крішна явив у цих хлопчиків та телят чотирирукі форми, які були явлені Господу Брамі. And Krishna's quality of being controlled by love is exhibited when Yashoda was able to bind Lord Krishna when he was misbehaving.
А якість Крішни, яка полягає в тому, що він підкорюється любові своїх відданих, було явлено тоді, коли його мати Яшода мала змогу зв'язати його. And one more quality that I wanted to talk about for a minute is Krishna's protecting his devotees. Також я хочу трохи розповісти про якість Крішни. Вона полягає в тому, таку якість, вона полягає в тому, що Крішна завжди захищає своїх відданих. As we know from the pastimes of Lord Nrsingadev, that Krishna never fails to protect his devotees. Як ми знаємо з Ліли, гри, з участю Господа Сімхадеви, Крішна ніколи не полишає своїх відданих у складних ситуаціях. Actually, Krishna takes pleasure. He takes pleasure in protecting his devotees. Насправді, Крішна отримує насолоду з того, що він рятує своїх відданих. Niranjana Swami always says, what would you do if you had no duties you had to do? Ніранджана Свамі часто наводить приклад. Що б ви робили, якби у вас не було жодних обов'язків? You'd do what you wanted to do, right? If you had nothing you had to do, you'd do what you wanted to do. Якщо у вас немає ніяких обов'язків, ви можете робити, що вам заманеться. So that's what Krishna does. He takes pleasure in protecting his devotees. І Крішна, так, він отримує насолоду з того, що він захищає своїх відданих. So I will end there. If there's any questions, we got like 5 minutes. На цьому ми закінчимо. Може, є якісь питання? У нас є ще приблизно 5 хвилин. Будь ласка. Камалкант Кампаніт Прабу. Чи є мікрофон? Щоб, будь ласка. Є. Чутно. Чи не чутно? Чутно, схоже, є. Не? Немає звуку? Не чутно? Чутно. Кажіть, будь ласка. Дякую дуже за лекцію. Скажіть, будь ласка, в цій історії з Дурвасою Муні, чим він був мотивований? Він навмисно хотів прийти пізніше, щоб потім проклясти пандавів. Яка мотивація в нього була? Як це зрозуміти? Thank you very much for the lecture. Could you please tell what was the motivation of Duryodhana? Did he intentionally want to harm Pandavas? What was his motivation? Мотивація. Oh, I'm sorry. I said Duryodhana. I'm sorry. What was the motivation of Durvasa Muni? Did he intentionally want to harm Pandavas, or can you clarify, please? Oh, I don't think so. I think he was just, I can't really answer that question 100%. I don't know if I'm correct, but I'm assuming that he was an innocent participant in the thing. He didn't realize that Duryodhana was trying to get the Pandavas cursed. He was innocent participant in the intrigue. Yeah, he was just blessing Duryodhana. He wasn't trying to hurt the Pandavas. Mm-hmm. Duryodhana was hoping that Durvasa Muni would be angry and curse the Pandavas. Durvasa Muni wasn't a participant in trying to hurt the Pandavas. Я не маю повної відповіді на це питання. Можу припустити, що Дурваса Муні був лише таким невинним гравцем в цій грі, інтризі, яку влаштував Дурйодхана. Дурваса був дуже задоволений тим, що зробив для нього Дурйодхана, і тому мав віддячити йому. He knew that
he knew that Duryodhana knew that Durvasa Muni is easily annoyed. Дурваса Муні, Дурьодхана знав, що Дурвасу Муні дуже легко розгнівати. And he was trying to get hoping that the Durvasa Muni would get annoyed by the Pandavas. І він розраховував на те, що саме пандави, так би мовити, виведуть з ладу стан розуму Дурваси Муні. That's how envious he was of the Pandavas. Duryodhana's envy of the Pandavas. Головна причина тут в тому, що Дурьодхана, він заздрив пандавам. Thank you. Дуже дякую. Ще питання, будь ласка. Okay, it's time. Гарі Крішна. Oh, Скажіть, будь ласка, відомо, що Крішна, коли вбиває демонів, він проливає милість на цих демонів. Але в історії з Калаяваною він його не вбив. Чому саме він не захотів його вбивати та проливати милість на нього? It is known that Krishna shows his mercy to demons whom he kills. So, why, чому Крішна не вбив Калаявану, щоб дарувати йому милість? Why did not Krishna kill Kalayavana so that Kalayavana will be benefited from being killed by Krishna? He could have killed Kalayavana, but he wanted to, his main purpose in that pastime was to see Muchakunda, deliver Muchakunda. And also, Kalayavan wasn't untouchable, and according to Vedic rites, the Kshatriyas cannot touch the untouchables even to kill them. Крішна міг вбити Кальявана. Проте головною його метою на той час було дарувати щоб Мучакунда зустрівся з ним. До того ж, Крішна не міг вбити Калаявану, тому що Калаявана був недоторканим. І Крішна, виконуючи роль кшатрія, не міг навіть вбити його за правилами того часу. Okay. It's time for the kirtan. Thank you very much for your patience. Зараз час для кіртана. Дуже дякую вам за ваше терпіння та увагу. Давайте подякуємо Ладвамши Прабху за чудову лекцію. Ладвамши Прабху Ки. Гарі Крішна, віддані, зараз буде кіртан, тож допоможіть, будь ласка, зібрати килимки.